guys, my name is Lutfi Laila Fauzia from 4th group. Today I will explain about the collocation and negotiation text. Keep on watching. Collocation is a pair or group of words that are often used together. This combination sounds natural to native speakers, but students of English have to make special effort to learn them because they are often difficult to guess. Some combinations just sound wrong to native speakers of English. For example, the adjective fast collocates but not with a clench. Jadi, kolokasi adalah pasangan atau kelompok kata yang sering digunakan bersama-sama. Kombinasi ini terdengar alami bagi penutur asing, tapi pelajar bahasa Inggris harus melakukan upaya khusus untuk mempelajarinya karena sering sekali sulit ditebak. Misal, the types of collocation. Number 1, adjective and nouns. Seperti "Ma always wear red or yellow, some other bright color." 2. Noun and verbs. For example, the company has expanded and now has branch in most major cities. Number 3. Noun plus noun. For example, I felt a pang of nostalgia when I see the old photos of the village where I grew up. Number 4. Verbs. Verbs and expression with preposition. For example, I was filled with horror when I read the newspaper report of the explosion. Number 5. Verbs and adverb. For example, she smiled proudly as she looked at the photos of her new grandson. Number 6. Adverbs and adjective. For example, they are happily married. Berikut adalah daftar dari collocation. Yang pertama adalah spoken English, yang kedua formal English, yang ketiga newspaper, and yang keempat business English. Dan hari ini kita akan membahas teks-teks yang dari business English. Berikut adalah list dari business English. Yang pertama adalah negotiation text, yang kedua adalah application letter, yang ketiga adalah proposal, yang keempat adalah business letter, yang kelima adalah order letter, yang keenam adalah quote text, yang ketujuh adalah resign letter, yang kedelapan adalah business plan, and yang terakhir adalah e-commerce. Berikut adalah daftar-daftar yang mungkin akan saya bahas di dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah definisi dari teks negosiasi, yang kedua adalah contoh dari teks negosiasi, yang ketiga adalah analis dari teks negosiasi. Oke, apa sih teks negosiasi itu? Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi berisi kalimat kesepakatan tentang masalah yang memerlukan penyelesaian. Berikut adalah contoh dari teks negosiasi. Berikut adalah analisis collocation dari teks negosiasi. Yang pertama adalah suggest. Go on, full attention, large amount, over a discount, end of the month, big discount, longer term relationship, close, and business. Dan masing-masing yang saya temukan total ada 1. Dan berikut adalah beberapa kalimat yang saya buat dari collocation yang saya temukan. Seperti the principals came to study at UIN 1 Tulungagung. We are so happy because we'll go on a cruise of weeks. Please pay full attention. Dan lain sebagainya. Berikut adalah analisis vocab dari teks negosiasi yang mungkin akan kalian jumpai dari
text business, yaitu company, amount, over, discount, delivery, shipped, office, deal, supplier, contract, order, work, business, coming, and situation. Total yang saya temukan adalah company 2, amount 3, over 6, discount 3, delivery 2, shipped 2, office 2, deal 3, supplier 2, contract 1, order 2, work 1, business 1, coming 2, and situation 1. Thank you for your attention. I think it's enough, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hamdan Asrori. In this video, I will explain to you material about application letter. The first point of application letter or surat lamaran is definition. Definition of application letter is a letter written to the company when someone is applying for a job. The letter is addressed to the company that will select application, usually the Human Resources and Development or HRD. Through the application letter, the company will know about the applicant's identity and qualification, as well as the proposed position. Usually include a resume or curriculum vitae to give details about the applicant's ability and experience. Jadi, surat application letter atau surat lamaran yaitu surat yang ditulis untuk perusahaan ketika seseorang melamar sebuah pekerjaan. Surat tersebut ditujukan ke bagian perusahaan yang akan menyeleksi surat lamaran. Biasanya diberikan kepada bagian personalia atau Human Research and Development atau HRD. Melalui surat lamaran ini, pihak perusahaan akan tahu tentang identitas dan kualifikasi dari pelamar serta posisi yang ingin dilamar. Biasanya dalam surat lamaran atau application letter disertakan sebuah kurikulum vitae atau data diri untuk memberikan detail tentang kemampuan dan pengalaman pelamar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu analisis tentang collocation dalam sebuah teks lamaran atau application letter. Yang pertama yaitu collocation yang pertama yaitu strong communication. Have meaning komunikasi yang kuat. Untuk contoh kalimatnya yaitu they have a strong communication as brothers. Itu artinya mereka memiliki komunikasi yang kuat sebagai saudara. Yang kedua yaitu have a strong passion. Memiliki arti memiliki semangat yang kuat. And contoh kalimatnya yaitu they have a strong passion in sports. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu mereka mempunyai semangat yang kuat di bidang olahraga. And contoh yang ketiga yaitu have a great interest or memiliki arti memiliki minat yang kuat. And contoh kalimatnya Susie has a strong interest in singing. And number 4 is the role. As the meaning peran. And example kalimat, contoh kalimatnya yaitu the role of a criminal has a great risk. Number 5 is provide support. Have a meaning memberikan dukungan. And contoh kalimatnya Indonesia society provides support to athletes who compete. And number 6 is to provide. Have a meaning untuk menyediakan. Contoh kalimatnya mother waits every day to provide food for her family. And number 7 is have access.
have a meaning, memiliki akses, and contoh kalimatnya minister has access to state palace. And number 8 is have any question, have a meaning, ada pertanyaan, and contoh kalimatnya do you have any question at this meeting. And the next explanation is category of collocation. Number 1 is strong communication. Dalam collocation, strong communication masuk dalam kategori intensifying adverbs, and have a strong passion is linking and dislinking collocation. And number 3 is have a great interest. Dalam collocation masuk dalam kategori academic writing 1. And the rule dalam collocation masuk dalam kategori film and book. And number 5 provide support masuk dalam kategori talking about cause and effect. And to provide dalam collocation masuk dalam kategori families. And number 7 have access dalam collocation memiliki kategori finding, recording, and learning collocation. In number 8 have any question on collocation masuk dalam kategori academics. And the last explanation is vocab yang sering muncul dalam surat lamaran atau application letter dari contoh yang saya punya, yaitu nomor 1 konsultan, have the meaning penasehat, memiliki total terdapat 2 vocab konsultan dalam contoh surat lamaran yang saya buat. Dan yang kedua yaitu appreciates, or the meaning is menghargai, terdapat 3 vocab di dalam contoh yang saya cari. Dan yang ketiga yaitu consideration, or the meaning pertimbangan, memiliki 1 vocab dalam contoh surat lamaran yang saya cari. And candidates or calon terdapat 1 vocab. And experience or pengalaman terdapat 2 vocab. And industry or the meaning is industry, memiliki 1 vocab. And the job or pekerjaan muncul dalam surat lamaran yang saya cari, yaitu 1. And ability atau kemampuan muncul 2 kali dalam kalimat dalam surat lamaran yang saya cari. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people. How are you? I hope all of you in a good condition. Okay, let me introduce myself. My name is Safitriani and my number percentage 15. I'm student of English Education Department 4D. Now, I would like to tell you about business proposal. How to write a business proposal? Well, definition of business proposal. A business proposal is a document used by a business-facing company where a seller aims to persuade a prospective buyer into buying their good or services. Okay, what should you include in a business proposal? A business proposal usually aims to answer the following questions.
who you are, and what your company does. Okay, next, the problem your buyer is facing and the solution your company offers to alleviate the problem, and how your company will implement this solution effectively. Okay, a compelling title could mean the difference between someone reading your proposal or ignoring it in favor of a competitors. It shows a prospect you have done your homework instead of sending a generic pitch. It creates an opportunity for your point, for you to point out a problem your prospect might not be aware they had in the first place. In the proposed solution section, you show how you can alleviate your prospective buyer's pain points. This can fit onto the problem statement section, but if you have a comprehensive solution or prefer to elaborate on the details, a separate section is a good idea. Okay. In business proposal, the vocabulary used is very diverse. Not all business proposals have similar words and are easy to find. However, there are some things that we can distinguish between a business proposal and other business texts. The vocabulary used is closely related to the business world. By using this vocabulary, readers will easily understand and want to know more about the business we have created. The following are words that are often used in business proposal. So many words can we use for our business proposal. Number one is product. Number two business. Next, height, food, make, quality, price, local, people, and increase. So I think very can we use for our business proposal. So yeah, good luck. Oke, saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, menurut saya di dalam proposal bisnis itu kosakata yang digunakan sangat beragam. Tetapi menurut saya kosakata ini yang sering dicantumkan ke dalam beberapa proposal bisnis, karena saya juga membaca beberapa sumber proposal bisnis yang menurut saya itu merupakan simple proposal bisnis yang simple ya. Jadi tidak semua proposal bisnis memiliki kata yang mirip dan mudah ditemukan. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita bedakan antara proposal bisnis dengan teks bisnis lainnya. Kosakata yang digunakan erat kaitannya dengan dunia bisnis. Dengan menggunakan kosakata ini, pembaca akan mudah memahami dan ingin mengetahui lebih lanjut, lebih jauh tentang bisnis yang telah kita buat nih. Jadi, banyak sekali proposal bisnis yang menggunakan kata-kata seperti ya produk, menjelaskan apa itu produknya, menjelaskan peningkatan harga atau peningkatan kualitas, bisa jadi dengan menggunakan kata increase. Dan seringkali saya menjumpai dalam proposal bisnis itu menggunakan kata quality atau kualitas. Karena yang ditekankan di dalam proposal bisnis itu, kita harus meyakinkan kepada pembeli bahwa produk yang kita buat ini sangat berkualitas dan memang bagus. Jadi kita juga bisa menarik perhatian si calon pembeli ini terhadap produk yang akan kita tawarkan. I think that's all from me. Thank you for your attention and bye-bye. My name is Yusuf Maulana Ilman, and now I will explain about my material, and that is business letter. Firstly, the definition. A business letter is used primarily to request or provide information, to relate a deal, to bring or continue conversation, and or to discuss prior negotiations. A business letter can be classified as private, however, it is typically not circulated to others but rather meant for the eyes of the participant involved. Okay, I will translate it into Indonesia. Jadi,
Surat bisnis di sini digunakan untuk meminta atau memberikan informasi, menghubungkan kesepakatan, melanjutkan percakapan atas negosiasi sebelumnya. Surat bisnis diklasifikasikan sebagai pribadi, namun biasanya tidak diedarkan kepada orang lain, melainkan dimaksud untuk dilihat oleh para pelaku yang terlibat. Okay, and this is my business text, and then my collocations. The first collocation is good quality. Nomor 2 quick service. Nomor 3 weight range. Nomor 4 work experience. Nomor 5 reliable vendor. Nomor 6 secret. Nomor 7 strongly appeal. And the next, nomor 8 consider quotation. 9 attach reward. Positive respond. And terakhir. Okay, next, and the categories of collocation. Good quality masuk ke house, flats, and rooms. Weight range masuk distance and size. Quick service dan work experience masuk people, character, and behavior. Reliable vendor masuk deciding and choosing. Secret masuk movement and speed. Strongly appeal masuk intensifying adverbs. Consider quotation attach reward. Positive response masuk ke talking about beliefs and opinions. And the next is the vocab. Beberapa vocab yang biasa digunakan dalam business letter, saya dapat menyimpulkan seperti ini. Yang pertama, introduction atau dalam bahasa Indonesia pengenalan. Letter atau bisa surat. 3 service layanan. 4 companies perusahaan. 5 clients atau bisa dipanggil klien. Customer pelanggan. Quick cepat. Quality kualitas. Prices harga. Printing biasa disebut percetakan. Produk source sumber. Bisnis atau strongly kuat. Respon tanggapan, dan sincerely dengan tulus. Promosional promosi. Di sini yang biasa vocab yang biasanya yang sering muncul adalah printing, percetakan, itu ada 5, dan ada lagi companies atau perusahaan. Totalnya ada 5 vocab yang ditemukan dalam business letter tersebut. Oke, mungkin itu semua dari business letter dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Nurijaya. My number is 19. I'm from 4th group and I will explain about order letter. So the definition of order letter is a document that confirms the details of purchase of goods or services from one party to another. When the recipient receives this letter, they will process the order and send the merchandise. Jadi order letter atau surat penawaran ini adalah surat dari calon pembeli kepada penjual yang berisi tentang meminta penawaran. Tetapi jika penjual sudah mengetahui kondisi barang atau jasa, jadi si pembeli tidak perlu melakukan penawaran lagi. Surat ini hanya diperlukan terhadap perdagangan formal, lalu ditulis sesuai prosedurnya, yaitu secara resmi. This is the example of order letter. So I found 10 collocation in this text, and also I've made example sentences for each collocation. Number 1, the collocation is pay. The meaning is membayar. The categories of collocation is everyday verbs 3. The examples of sentences: they will pay for her food. Number 2, charge. The meaning is biaya. The categories of collocation is synonyms and confusable words 1.
This word appears once in this text, and the examples of sentence is there is an additional charge if you want to add a straw. Number 3, bag. The meaning is task. The categories of collocation is synonyms and confusable words too. This word appears twice in this text. The examples of sentences: I will sell my old bag. Number 4, power. The meaning is kekuatan. Categories of collocation is synonyms and confusable words too. This collocation appears once in this text. The examples of sentences: he has bad power. Number 5, the collocation is place. The meaning is tempat. The categories of collocation is houses, flats, and rooms. This word appears only once in this text. The examples of sentences is I'll take you to a scary place. So number 6, the collocation is magazine. The meaning is majalah. This word appears once in this text, and the categories of collocation is travel. The example of sentences is he always collects old magazines. Number 7, the collocation is free. The meaning is gratis. This word appears once in this text, and the categories of collocation is time. The examples of sentences: please buy my cake, I will give you a free spoon. Number 8, the collocation is address. The meaning is alamat. This word appears only once in this text, and the categories of collocation is ways of speaking. The example of sentences: my address must be secret because I am a celebrity. Number 9, the collocation is amount. The meaning is jumlah. This collocation appears once in this text. The categories of collocation is number and frequency. The example of sentences: the sport gives a huge amount of help to people. The last, the collocation is work. Categories of collocation is work, and the meaning is work. This collocation appears once in this text. These examples of sentences: she always works at night until morning. And I found 10 vocabularies in this text. Number 1 is order. The meaning is pesanan. This word appears 3 times in this text. Number 2, check. The meaning is tanda penerimaan. This word appears twice in this text. Number 3, center. The meaning is pusat. This word appears once in this text. Number 4, fees. The meaning is biaya. This word appears also once in this text. Number 5, please. The meaning is tolong. This word appears twice in this text. Number 6, catalog. The meaning is catalog. This word appears also twice in this text. Number 7, ship. The meaning is mengirim. This word appears once in this text. Number 8 is issued. The meaning is diterbitkan. This word appears once in this text. Number 9, assorted. The meaning is berbagai macam. This word appears twice in this text. Number 10, the last, and close. The meaning of the text is terlampir, and this word appears once in this text. That's all my explanation about order letter and the collocation that appears in this text. I'm sorry if there are many wrong words or pronunciations, and if you have any questions, you can ask me or ask in this book. Thank you. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adinda Azizafat Kunia. I am from TPI 4D. In this video, I will explain you about the result of analysis grading text. Oke, langsung saja. Di sini saya menganalisis grading text mengenai collocation apa saja yang sering dipakai di grading text ini. Seperti dilihat di tabel ini, sudah saya kelompokkan collocation apa saja yang saya temukan di dalam grading text ini beserta dengan total jumlahnya. Bisa langsung dilihat
Untuk collocation yang pertama yaitu travel agent dengan total 1 kali, have a break dengan total 1 kali, change money dengan total 1 kali, have elevation dengan total 2 kali, have arrange dengan 1 kali, save journey 1 kali, day trip 2 kali, take a picture 1 kali, take a race 3 kali, luxury hotel 2 kali, dan make a mistake 2 kali. Dengan di sini saya menampilkan kalimat yang ada di guiding text itu yang mengandung quotation tersebut. Jadi untuk contoh yang pertama di travel agent itu sentence in the text-nya yaitu I am Adinda Aziza from Victory Travel Agent. Jadi maksudnya saya Adinda Aziza dari Victory Travel Agent. Yang kedua, have a break. Sentence in the text is you can also have a break for a minute. Kamu dapat have a break, jadi kayak seperti istirahat itu beberapa menit. Lanjut yang ketiga, change money. If you want to change money, change money maksudnya itu menukar uang. Jika kamu ingin menukar uang, silakan pergi ke sana. Yang keempat yaitu have any question. Do you have any question? Maksudnya itu apakah kamu mempunyai atau memiliki beberapa pertanyaan. Yang kelima, have arranged. Dengan sentence-nya you have arranged the package. Apakah kamu sudah menyusun atau mengatur bagasinya? Jadi have arranged itu artinya sudah mengatur atau sudah menyusun. Yang keenam yaitu safe journey. It was a very long time, so you don't have to worry about our tour today because I believe our tour today must be going safe journey. Artinya ini adalah waktu yang lama. Jadi kamu tidak, so you don't have to worry. Jadi kamu tidak harus khawatir dengan tour kita hari ini kan. Jadi hari ini perjalanan kita akan berjalan dengan aman. Yang ketujuh yaitu day trip dengan sentence-nya I am very confident if the Indian Continental Fire became a non-negotiable part of your day trip in Indonesia. Maksudnya day trip itu perjalanan hari seperti wisata kita atau perjalanan kita pada hari-hari ini. Yang kedelapan, take a picture. You can enjoy this beauty or take a picture in here. Kamu dapat menikmati keindahan atau mengambil gambar di sini. Take a picture maksudnya yaitu mengambil gambar. Yang kesembilan yaitu take a rest. Sentence-nya, well ladies, if you tired, we can take a rest for some minutes in here. Baik, jika kamu lelah, kita dapat beristirahat untuk beberapa menit di sini. Artinya juga sama atau masih berkaitan dengan have a break, take a rest ini. Jadi sama-sama beristirahat. Yang ke-10 yaitu luxury hotel. For your program, you stay in Bali 3 days and 2 nights in luxury hotel Kota Majesty Hotel Bali. And today is the first day you stay in Bali Island. And our program today is only check-in and we will visit Marriott, so now we are on the way to Kota Majesty Hotel for check-in. Jadi, luxury hotel ini menunjukkan hotel ini merupakan hotel seperti apa. Kalau yang dimaksud luxury hotel ini yaitu hotel yang mewah. Yang ke-11 yaitu made a mistake. If I made a mistake, please forgive me. Maksudnya made a mistake yaitu membuat kesalahan. Jika saya membuat kesalahan, tolong maafkan. Lalu di sini juga bisa langsung dilihat di tabel bahwa di sini saya sudah mengkategorikan collocation mana saja yang termasuk dalam kategori-kategori ini. Jadi untuk yang pertama saya mengelompokkan collocation di kategori travel, yaitu collocationnya ada travel agent, soft journey, day trip, luxury hotel, have arranged, take a picture, and take a rest. Yang kedua yaitu kategori everyday verb, yaitu have a break and made a mistake. Yang ketiga dalam kategori money, yaitu ada change money,
Dan yang keempat ada kategori akademik, collocation-nya yaitu have any fashion. Jadi meskipun di sini merupakan teks bisnis dan merupakan teks guiding, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini kita juga menggunakan collocation dari everyday verbs, money, dan juga akademik. Jadi tidak hanya collocation dari travel saja yang digunakan dalam teks ini, tapi juga kategori collocation dari yang lainnya seperti everyday verbs, seperti itu. Lanjut the result. So on the text of the guiding business, the writers found 11 kinds of collocation being used. Jadi di sini di dalam teks guiding ini penulis atau saya menemukan 11 macam collocation yang digunakan. With the average each collocation used 1 or 3 in the text. Dengan rata-rata per collocation itu digunakan 1-3 kali dalam teksnya. And the collocation is often used is take a risk. Dan the collocation atau collocation yang sering digunakan yaitu take a risk. Lanjut kepada top vocab. Ini saya sudah memilah mana yang top vocab, mana yang bukan, dengan saya mengambil 10 top vocab. Bisa dilihat langsung di tabel, ada 10 top vocab. Yang pertama ladies and gentlemen dengan meaning nyonya dan tuan dengan total penggunaan 31 kali. Travel dengan arti bepergian sebanyak 3 kali. Tour yang berarti perjalanan dengan 9 kali. Grup yang berarti kelompok dengan penggunaan 3 kali. On board dengan arti kendaraan yang bertotal 9 kali. Mind your head and mind your step dengan arti hati-hati dalam langkah dalam penggunaannya 5 kali. Arrive dengan arti tiba dan total 15 kali. Follow yang artinya mengikuti dengan total 4 kali. Hotel yang artinya tetap hotel atau tempat penginapan dengan total penggunaan 13 kali. Dan prepare atau yang berarti mempersiapkan dengan total 4 kali. Selanjutnya sebelum itu di sini bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa top vocab yang ada di guiding text ini masih tetap bersangkut paut dengan travel. Jadi masih dalam lingkup travel. Tidak seperti yang collocation tadi, di mana collocation yang digunakan itu banyak sekali collocation. Nggak banyak sih, maksudnya beberapa itu menggunakan collocation dari kategori lain. Tetapi kalau di top vocab ini menurut saya di sini masih dalam satu lingkup travel, seperti ladies and gentlemen, travel, tour, cruise, on board, itu masih dalam lingkup travel seperti itu. Dan juga selanjutnya di teks ini saya menemukan idiom in the text, di mana seperti yang kita tahu bahwa idiom ini merupakan serangkaian kalimat di mana kita tidak bisa mengartikan secara harfiah ataupun secara gramatis. Jadi idiom ini digunakan untuk menambah keindahan dalam suatu bahasa. Jadi untuk idiom yang saya temukan di sini yaitu mind your head and mind your step, ini bukan berarti kita artikan sebagai mind itu apa, your itu apa, head itu apa, tetapi mind your head and mind your step itu merupakan satu kesatuan di mana mempunyai arti yang baru. Di mana di sini arti dari mind your head and mind your step ini yaitu hati-hatilah dalam langkah. Selain idiom ini saya juga menemukan kata di mana di dalam kata on board, please go on board. On board itu bukan berarti on sendiri, board itu sendiri, tetapi on board itu merupakan suatu frasa di mana mempunyai arti baru yaitu kendaraan. Itu. So I think it's enough from me. I'm sorry for some mistake. I hope you can enjoy this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Elza Fani. I'm from 4th group. I will explain and analyze the resignation letter. Okay,
A letter of resignation is written to announce the author intend to leave position currently held, such as office, employment, and commission. Jadi, surat pengunduran diri ditulis untuk mengumumkan niat penulis untuk meninggalkan posisi yang ia pegang, seperti di kantor dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke analisis racing letter. Kalian bisa melihat contoh teks racing letter di paper. Dalam racing letter saya menemukan 12 kolokasi. Namun di video saya hanya menyebutkan 3 kolokasi. Berikut antara lain yakni letter, masuk ke business English, go into partnership, juga masuk ke business English, and last, go into business, juga masuk ke business English. Okay, and the last is vocabulary. Dalam contoh teks racing letter, saya menemukan kurang lebih 19 vocabulary, antara lain yakni opportunity, yang bermakna kesempatan, replacement, penggantian, tender pengajuan, employment pekerjaan, recure memerlukan, enable memungkinkan, preferred disukai, and last paperwork document. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan ada kesalahan mohon dimaklumi. And I say thank you for you all. Let's remove the next material. Next material is about business plan. Do you know what the meaning of business plan? Business plan is a written document that describes in detail about a business. Usually, this business plan, the firm, its objective, and how it is to go about achieving its goals. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menjelaskan secara detail tentang bagaimana bisnis tersebut. Biasanya, business plan menentukan tujuannya dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. So, what the purpose of business plan? A business plan is used to help manage an organization by setting ambition, how they will be achieved, and exactly when. The plan will also help summarize what the business is about. So, where it exists and where it will get to. Nah, dan what the purpose of business plan? Rencana bisnis digunakan untuk membantu mengelola organisasi dengan menyatakan ambisi, bagaimana pencapaiannya, dan kapan tepatnya bisnis akan dilaksanakan. Kemudian, rencana tersebut juga akan membantu meringkas tentang apa bisnis itu, mengapa bisnis itu ada, dan bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan. Next, about the example of business plan. I'm sorry before because my example is very long and here is not enough. I put my example in my Google Drive. So I just give the link here, and please click the link in the description box so you can see my example. Next, the results of collocation analysis. Here I found some collocation that I found in my business plan example in chapter 1 and chapter 2. There are some collocation as highly nutrition, so make easy, running a business, pay attention, soft texture, and so on. First, the collocation is highly nutrition. The category is intensifying adverb. The example, carrot is one vegetable that has highly nutrition. And then, make easy. Everyday verb 1, make easy everything you do. Then, running a business. Category is business. The example is, we must be serious in running our business. And then pay attention. Everyday verb 3, pay attention to other people around us. And then soft texture. Category is texture. Example, this bread has soft texture. Make a treat. Everyday verb 1, police, make a treat to traffic violators. And then a lot of soap, distance and size. The example, a lot of soap around my home. And then set up well.
The category is business. The example, the commit set up well the agenda. And then carried out. Category is business. The example, the promotion is carried out by spreading brochure and personal selling. And then the last, affordable price. Category is price, and the example, I buy jacket which has affordable price. Next, about the vocabularies. This is the most vocab I found in the example. There are some vocabularies as like increasing, product, food, make, and so on. First, the vocabularies is increasing. The mean is kenaikan. There are 8. And then the sentence is the company's revenues this month is increasing. And then product, the mean is product. There are 28. The sentence is we should love Indonesian product. And then food, the mean is makanan. There are 11. The sentence is I like it traditional food. And then make. There are 10. The mean is membuat. The sentence is the factory make more than 1,000 items. And then hike, the mean is tinggi. There are 11. The sentence is the company prioritizes high quality product. And then people, the mean is orang. There are 6. The sentence is people love our newest product. And then local, the mean is local. There are 5. And the example is batik is very special product, special local product. And then business, there are 20. The mean is business. So the sentence is he built his business since 2019. And then quality, there are 8. So the mean is kualitas. And the sentence is the company has good quality product. And then price, there are 6. The mean is harga. The sentence is we have product with the highest price to the lowest price. I will explain about e-commerce. The first is definition. What is e-commerce? The definition of e-commerce is the distribution, sale, purchase, marketing of good or service with electronic system. Electronic commerce or e-commerce is the distribution, sale, purchase, and marketing of good and service that rely on electronic system such as the internet, TV, or other computer network. This electronic commerce typically involves the transfer of funds and the electronic exchange of data as well as automated data collection system. Currently, electronic commerce has become one of the promising business and is often practiced by people in Indonesia. The next is example of e-commerce. Tokopedia was officially launched to the public on August 17, 2009 under the auspice of PT Tokopedia, which was founded by William Tanuwijaya and Leontinus Alpha Edison on February 6, 2009. Since its official launch, PT Tokopedia has success in becoming one of the fastest growing internet companies in Indonesia. In 2016, Tokopedia present financial technology product. Tokopedia's Vendors product consists of digital wallet, affordable investment, business capital loans, virtual credit card, protection product, database credit scoring for a loans product, investment, and other financial service. In 2017, Tokopedia launched the Deals product to help Indonesians get the best deals from 8 categories, including travel and activity. And next is categorization of collocation. There are 6 points in the table, and for example, categorization of collocation is family and collocation to the public.
categorization of collocation, everyday verb 3, collocation, founded, and so on. And the next is meaning and sentence. There are 6 points in the table, and I will explain. Number 1 is to the public, meaning untuk umum, and sentence, she possesses a smile, she never pretend it for public display. And number 2, collocation founded, meaning ditemukan, sentence, the hospital was founded last year, and so on. And the last point is vocabulary. There are 6 points in the table, and I will explain one by one. Number 1 is vocabulary, product, total 7 vocabulary. Number 2, launched, total 2 vocabulary. Number 3, travel, total 1 vocabulary. Number 4, public, total 1 vocabulary. Number 5, companies, total 1 vocabulary. And number 6, deals, total 1 vocabularies.